Welcome to the 39th lecture on quantum mechanics. Today's topic is postulates of quantum theory. This is for BSC semester 5 students. Physics main. Postulates of quantum mechanics. Lecture number 39. There are 5 postulates in quantum mechanics. Here we say 5 postulates. And most of the postulates you know. We have seen in the previous classes, wave function, etc. They are listed here as postulates. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ എഴുതിയിട്ട് പഠിച്ചാലും മതിയായിരുന്നു ബിഗിനിങ് ആയിട്ട്. ഒരു ബിഗിനിങ് ടോപ്പിക്കാണ് അത്. ഈ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്, ഈ ഫോർമാലിസത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. 5 പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഓരോ പോസ്റ്റുലേറ്റിനും ഓരോ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വൺ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. The state of a function having n degrees of freedom can be completely specified by a wave function psi. Psiയുടെ സിമ്പിൾ എഴുതുക അവിടെ, psi symbol of coordinates q1, q2, q3, etc. and time t. This function is called wave function or state function. Wave function and its derivatives must be continuous, finite and single valued over the domains of variables of psi symbol. All the possible information about the system can be derived from the wave function. The wave function is often complex. അപ്പോൾ ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ n ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് psi എന്ന് പറയുന്നത്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് കോർഡിനേറ്റ്സ് q1, q2, q3 എക്സെട്രാ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ടൈമും ഉണ്ട്. അപ്പം അത്തരം ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. Wave function and derivatives must be continuous. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, ഫൈനറ്റ് ആയിരിക്കണം, സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ -∞ ടു +∞ ഡൊമൈൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയെല്ലാം ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ ഫൈനറ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്മിസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. All the possible information about the system can be derived from the wave function. The wave function is often complex. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്നാകണം. The state of a system having, you carefully note, the beginning is the state of a system having. A particle എന്ന മീനിങ്ങിലാണ്. ഒന്നൊരു വായിക്കാം. The state of a system having n degrees of freedom can be completely specified by a wave function psi of coordinates q1, q2, q3, etc. and time t. This function is called wave function or state function. The wave function and its derivatives must be continuous, finite and single valued over the domains of variables of psi. All the possible information about the system can be derived from this wave function. The wave function is often complex. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആക്കണം. ഹാവിങ് n degrees of freedom can be completely specified by a wave function psi of coordinates q1, q2, q3 and time t. അത്രയേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, ബാക്കി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ആ ഫംഗ്ഷൻ യു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സിസ്റ്റം. നൗ വി സീ പോസ്റ്റുലേറ്റ് നമ്പർ 2. അത് ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റർ മെക്കാനിക്സ്. എല്ലാ ഡൈനാമിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം. Every physical observable are associated with
A linear Hermitian operator എല്ലാ ഒബ്സർവബിളിനും എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ. For example, the quantum mechanical operator of total energy is H, Hamiltonian, minus h cut square by 2 del square plus V, Hamiltonian operator that we have seen in time independent form of the equation or in the operator form. Or we write I h cut dou by dou t, the operator in time. The first one is h is operator in position. Second is operator in time that we use in time dependent form of Schrodinger equation. Some of the classical observables and the quantities and the quantum mechanical operators are given below. കുറേ വേരിയബിൾസ്, കുറേ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒബ്സർവബിൾ, അവയും അവയുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ടേബിളായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളായിട്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്ററും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം നമുക്ക്. ഈ എക്സാമ്പിൾ പലതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. Examples you know. The first one, the title is the first column observable or dynamical quantity. Second column is a classical form, and the third column is the quantum mechanical operator. First one, coordinates. The classical symbol is x, y, z or r. Then the quantum mechanical operator is x, y, z. That is, x is variable and x is also operator. That is for position. Now, function coordinates f, x, y, z. The operator is also f, x, y, z. Momentum components px, py, pz. For momentum, the operator is, minus h dou by dou x for px, minus h dou by dou y for py, minus h dou by dou x for pz. And for momentum, we write minus ih del. That's operator. Moment operator is minus I h del. Its components are written above. The fifth one is energy. Energy E, total energy. Total energy operator is either Hamiltonian or I h dou by dou t. The first one is Hamiltonian h minus h square by 2 del square plus V, or the time operator for energy I h dou by dou t. These are the examples, and these examples are questions for the examination. You write any two quantum mechanical, write any two dynamical quantities and give their quantum mechanical operators. Here we have written 5. You can write any two. Better remember the Hamilton operator and the momentum operator. Now we see the postulate number 3, that is expectation value. That also we have studied. When a system is in a state described by a wave function psi, the expectation value of any observable A is given by, it is given the next step. The expectation value is given by A expectation is equal to integral psi star A psi dx by integral psi star psi dx. That is expectation value. If function is normalized, the numerator is sufficient. This is the expectation value representation. A expectation is equal to integral psi star A is operator psi dx by psi star psi dx. We have seen it in the earlier class and a problem we have done. Now postulate number 4, that is eigenvalue. Eigenvalue, the postulate about eigenvalue. And what is it? The postal values which are measurements of the observable whose operator is capital A can give eigenvalues AI in the form A psi I is equal to AI psi I. This we use if there are number of eigenvalues, or we can write A psi is A psi, that's all. Small a psi is eigenvalue, where I is equal to 1, 2, 3, etc.
The eigenvalues of an operator are the only experimentally measurable quantities. ഇപ്പം നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ അത് മൊമെൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ആകാം, അതാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത്, സ്മോൾ എ. ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ഇസ് എസ് ഐ, ദാറ്റ് ഇസ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ. സ്മോൾ ഐ ഇസ് ഐഗൻ വാല്യൂ ആൻഡ് postulate 4 gives the idea of eigenvalue. Postulate 5, and that is the last postulate, and that is about Schrodinger equation. We can write it Schrodinger equation, that is all. അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ്. Time development of quantum mechanical system. Time development of quantum mechanical system, that is the heading of the postulate number 5. The development in time of the wave function of a system is given by the equation hsi equal to I h dou by dou t psi. This is the time dependent form of equation, where h is the Hamilton operator. H is equal to minus h square, h square by 2 of del square plus v. This postulate is simply the time dependent Schrodinger equation. If the wave function is known at some initial time, the above equation determines psi at any other time. അപ്പോൾ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 5ാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പോസ്റ്റുലേറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വായിച്ച് പഠിക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ examination. And here I give one problem from the commutator. Before that, the questions are written here. List all the 5 postulates of quantum mechanics. You study well. Question number 2. What are quantum mechanical operators? Give their equations. അത് നമ്മൾ ആ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോളം വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Question number 3. What are eigenvalues? അത് ആൻസറായിട്ട് ഐഗൻ വാല്യൂവിനെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. ഇനി വൺ പ്രോബ്ലം. ഇതൊരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പ്രോബ്ലം ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആൻഡ് ഹാവ് ഡൺ സം പ്രോബ്ലംസ്. മോർ പ്രോബ്ലംസ് ആർ റിമൈനിങ്. വി ക്യാൻ ഡു എനി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ആൻഡ് വൺ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഡൺ ഹിയർ. ഷോ ദാറ്റ് പി സ്ക്വയർ ഗോമ എക്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus 2i h cut p. What is the question? Show that p square x commutator is equal to minus 2i h cut p. So we can see what is the meaning. P square x is equal to minus 2i h cut p. We have to show. We know the commutator dou square by dou square comma x is equal to 2 dou by dou x. Refer back. നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We have done this problem previously. You look back. Refer back. Then multiply both sides by minus ih cut. Minus ih cut star. അപ്പോൾ മോളിക്കാവുന്ന ഇക്വേഷനെ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കുടിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഐ ഷാൽ മാഗ്നിഫൈ ആൻഡ് ഷോ. മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ആണ്, നോട്ട് സ്റ്റാർ. ഐ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ. മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. Then we multiply inside. You remember, when we multiply a commutator by a quantity, we have to multiply any one term in the bracket. കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിനെ വിളിക്കുമ്പോഴേ ആ പുറത്തുള്ള സംഖ്യയുടെ അകത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയെ വിളിച്ചാൽ മതി. അത് മൊത്തം വിളിക്കുന്ന എഫക്റ്റാണ്. കാരണം ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി മൈനസ് ബി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരിടത്തെ വിളിച്ചാൽ രണ്ടിനും എഫക്റ്റ് വരും. എ ബി മൈനസ് ബി, എ ആദ്യം വരുന്നുണ്ട്, എ രണ്ടാമതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചാൽ മതി. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തെ ഗുണിച്ചാൽ മതി, രണ്ടിനെയും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ ഗുണിച്ചിരിക്കുക. രണ്ടിനെയും വേണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ കോമ ബിത്തെ എ ബി മൈനസ് ബി എ ആണ്. എ ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ എയിലും വരും, ആ അർത്ഥം. So minus I h cut square dou square by dou square comma x is equal to RHS also we write. In the RHS we split
minus IH square is equal to 2 into minus IH into minus IH dou by dou x. We know P of minus IH dou by dou x. P square, its square, minus IH square, dou square by dou square. So, P square x we write P square x we write as numerator it is P square comma x. That is LHS. In the RHS, the last two terms, minus IH dou by dou x, that is Px. In front, there is minus 2IH. That is my minus 2IH cut P. You understand that arrow you look at the top of the arrow, we have written minus IH square d square by d square comma is equal to 2I minus IH into minus H into d by dx. ആ മുകളിലുള്ള മൈനസ് IH സ്ക്വയർ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയതാണ്. അതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ IH ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് കൂടി പി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ minus 2IH ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണ് താഴെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ആദ്യ ടൈം പി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി സ്ക്വയർ കോമ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദെർഫോർ minus 2IH പി. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതൊരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വാട്ട് ഈസ് പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ? ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്. യു സി വാട്ട് ഈസ് പാരിറ്റി? പാർട്ടി അല്ല, പാരിറ്റി, PARITY. വാട്ട് ഈസ് പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ? ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്. പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ. പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പൈ എന്നാണ്, പൈ ക്യാപ്പ് എന്നാണ്. പൈ parity operator is defined by the equation pi cap is psi x y z. That is, the operator pi is operating on psi. We get psi minus x minus y minus z. ഈ പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോർഡിനേറ്റുകൾ അതെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും. ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് എക്സ് വേണ്ടി വരും. അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. psi minus x minus y minus z. പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷനകത്തുള്ള കോർഡിനേറ്റുകളെല്ലാം ചിഹ്നം മാറും. പ്ലസ് മൈനസ് ആകും, മൈനസ് പ്ലസ് ആകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ ദി ഫംഗ്ഷൻ സൈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതാ ഫംഗ്ഷൻ വിചാരിക്കുക. ദെൻ പൈ psi ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, വി ചേഞ്ച് ദ സൈൻ ഓഫ് എക്സ്, മൈനസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു psi. പൈ സൈ ഈസ് psi. അപ്പോൾ പൈ സൈ അത് തന്നെ കിട്ടുക. അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ എന്ത് പറയും? പൈ സൈ സൈ എന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഈ സൈസ് ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെ കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത്, എഗൈൻ കൺസിഡർ ദി ഫംഗ്ഷൻ y ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ്ഡ്. യു റീഡ് എക്സ് ക്യൂബ്ഡ്. ദെൻ പൈ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ്ഡ്. Minus s cubed is minus s cubed. That is minus I. This is called odd parity. Minus sign is coming. If minus sign is coming, it is called odd parity. If plus sign is coming, in the above case, it is called even parity. So, in a parity operator, we have two specific cases. That is pi is plus phi. That is called even parity. And pi psi is plus psi. That is even parity. And pi psi is minus psi. Odd parity. പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററിൽ രണ്ട് കേസുണ്ട്. അത് ആ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് സൈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചിഹ്നം മാറിയില്ല എങ്കിൽ, അത് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈവൻ പാരിറ്റി. ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചിഹ്നം മാറിയാൽ ഓഡ് പാരിറ്റി. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ പാരിറ്റി ഉള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. എസ് ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഓഡ് പാരിറ്റി ഉള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ് -1 +1. അത് +1 -1. +1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ പാരിറ്റി, -1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡ് പാരിറ്റി.
So so in a parity operator we have two specific cases, that is pi size plus psi, that is called even parity, and pi size minus psi odd parity. ഐഗൻ വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ കേസിൽ 1 psi, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ -1 psi. ഇപ്പോൾ +1 -1 ആണ് ഈ പാരിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ്. That is all with our 39th lecture on quantum mechanics. Thank you very much.